Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali. Kita sambung kuliah kita. Kuliah kita pada hari ini bertajuk Material for Energy Storage Ceramic Capacitor. Ini adalah online kuliah. InsyaAllah saya akan recap sedikit konsep of capacitor. Percaya konsep of capacitor you dah mahir. Cuma mungkin recap balik. Then material for ceramic capacitor, processing route dan characterization technique. So as introduction, sebagai pengenalan, energy storage is a device, iaitu sebuah peranti ataupun peralatan yang digunakan untuk menyimpan tenaga elektrik yang dihasilkan sama ada oleh sumber renewable ataupun non-renewable. Sumber yang boleh diperbaharui, renewable, ataupun sumber yang tidak boleh diperbaharui. Natural gas, coal, nuklear, petroleum, ni adalah contoh-contoh non-renewable, sumber yang mungkin sampai satu tahap dia akan habis ataupun depleted source. Manakala sumber yang boleh renewable, yang boleh diperbarui seperti hidroelektrik, wind dan solar. Kita kat Malaysia, kita mempunyai sumber tenaga elektrik yang stabil. Kerana kita menggunakan sumber tenaga yang diperbaharui, hidroelektrik. Dekat Malaysia, kita ada beberapa buah empangan untuk menjana elektrik menggunakan sumber hidroelektrik. So, energy storage digunakan untuk menyimpan tenaga elektrik yang dihasilkan oleh kedua-dua sumber ni. Dan kalau dalam bateri, tenaga elektrik ditukarkan kepada tenaga kimia. Tetapi dalam kapasitor, tenaga yang disimpan adalah disimpan dalam bentuk tenaga elektrik, charge elektrik. So, untuk memastikan energy storage ni, there is a few attribute of the energy storage. Keperluan yang perlu ada untuk setiap energy storage ni, ia perlu energy efficiency, system efficiency, transportation storage dan demand response. Di mana tenaga elektrik ni bila diperlukan, it's ready, it's available to be used once it needed. So it must be transportation. We should able to transport the electricity from one particular place to another place. So either grid and so on, it doesn't matter. Tapi it must be energy efficient dan system efficient. Boleh? So in general, you all dah belajar pada konsep of capacitor ni. Just recap, ia adalah electronic device digunakan untuk menyimpan electric charge, electrical energy. Dia ada pair of metallic conductor dan di antara itu insulator. At early stage of capacitor, mana teknologi yang awal menggunakan kapasitor ada vacuum in between. It form a practical capacitor dan it very widely upon their application. Yang ni saya tak nak sentuh sebab you all dah belajar dah ni, konsep kapasitor, how simpan charge dan sebagainya. Dan dia ada kapasitor, ada sama ada organik ataupun inorganik. Yang kita nak discuss, ceramic kapasitor adalah kapasitor tak organik. Ini adalah contoh-contoh ceramic kapasitor dan pelbagai jenis kapasitor lah. Slide yang sama yang you all dah belajar semasa lepas dalam teknikal ceramik dan elektronik material. Ini adalah
kumpulan-kumpulan aplikasi kapasitor. This is ceramic kapasitor yang kita akan discuss hari ini. Ini adalah main aplikasi ceramic kapasitor. So, ceramic capacitor are special among the various electrical energy storage because the most important characteristic of capacitor, dia boleh release electrical charge extremely short period of time, sometimes in microsecond scale. That's why biasanya kapasitor ni used to create intense power pulse. So dalam dia boleh release high energy short period of time. So yang mana instrumen ataupun device yang memerlukan high power. So dalam high power, that's untuk apa? Untuk kita execute pada high power application, so it require capacitor. So what's the most important part for ceramic capacitor? Ia adalah it can be used at high temperature. That's the specialty of ceramic capacitor. So because of high it can release the electrical energy in extremely short period of time. So this characteristic enable many pulse power application seperti medical defibrillator, transverse excited atmosphere laser and so on. So kita akan discuss kejap lagi apa lagi application. So dekat nowadays the dielectric capacitor ni, ceramic capacitor, sometimes ada term dipakai dielectric capacitor. Demand dia raise the demand lebih kepada hybrid electric vehicle, grid type photovoltaic dan wind turbine generator. Kenapa? All these stream application biasanya operate at elevated temperature. So at elevated temperature, it require temperature resistant device. So that's why the demand for the electric capacitor is usually dominated in this particular application. So this dielectric capacitor are vital electronic element for the conversion of collected and stored direct current to alternating current energy, electrical energy. So ni adalah aplikasi-aplikasi yang currently recent ceramic capacitor or dielectric capacitor come from this boom in avionic and automotive industry. Yang kedua, underground oil and gas exploration, and yang ketiga adalah advanced propulsion system. Because of what? It require high power and high current. So you tak boleh guna battery in this particular case. Dan for ceramic capacitor, it's stable at elevated temperature condition. So this is example kat mana dalam satu fighter aircraft, they use different type of capacitor. This is electrolytic capacitor. This is film capacitor. So ceramic capacitor in this particular specific application, the specific condition, because of it need very stable at elevated temperature. So this is example the development of electric aircraft. So high temperature is key important thing of ceramic dielectric material. It can resist usually up to 250. Sebab
dalam penghasilan seramik, you dah belajar teknikal seramik, uh, teknikal seramik dengan fundamental of seramik. So bila kita nak prepare uh, dielectric material atau ceramic material, biasanya kita perlu ada sintering process, first calcination process for chemical reaction, and then sintering process for physical. So biasanya for ceramic it require more than 1000 degrees centigrade. So at up to 250, there is depend on the specific application lah. So resist up to 250. This is general for general ceramic, because at this particular temperature the property is not changed with too much. So uh, so dia boleh solve the problem. It can resist at high temperature. So dekat turbine engine, yes, turbine engine kalau kat belakang tu you belajar dalam advance dalam Dr. Khairil, turbine engine it may reach 15,500 degree centigrade. Tapi um, for this device dia letak bukan dekat belakang tempat pembakaran dekat alloy tu, dia bahagian tepi. So dia dah ada cooling system, tapi it require elevated temperature. Is capacitor can uh, uh, remain stable at elevated temperature. So so that ceramic comes ceramic turbine engine, ceramic motor, ceramic generator, all these are stable at higher at elevated temperature. So this is example and avionic industry wind turbine generator, because it generate heat when the turbine generate electricity here. It because of excess heat, it require ceramic capacitor, oil and gas, hybrid electric vehicle, and advanced propulsion system. So this is a review paper recently published in 2021, electroceramic for high energy density capacitor. This is a link. You can download the paper. You can. So this is the demand for ceramic capacitor in military, plane, powertrain, electric car, radar, EMP, pulse laser, and fusion reactor. So we will discuss material for ceramic capacitor. So actually there are 4 classical dielectric for energy storage: linear dielectric, ferroelectric, anti-ferroelectric, and relaxo ferroelectric. So kita akan discuss sepintas lalu what's the characteristic or attribute of this specific dielectric group. So kalau linear dielectric ni, linear dielectric ceramic biasanya dia exhibit relatively low permittivity. It's about a few hundred sahaja. Tapi dia exhibit low dielectric loss tan delta. It exhibit high dielectric breakdown. So for example, titanium dioxide, zinc, zirconium oxide, alumina. Kalau this is conventional ceramic. So this is for synthetic ceramic, for example, strontium titanate with barium, bismuth, etc. Or calcium titanate and calcium zirconium oxide based solid solution. So this is current interest of linear dielectric. People try to modify their properties by either by doping or by processing. So in terms of processing, not much that extrinsic properties, but by doping with other element.
For example, calcium titanate duduk dengan hafnium, barium zirconate, solid solution with calcium titanate, strontium zirconate, and calcium titanate. So this material intensively studied to optimize their property to tailor to customize for specific application. So material scientists come up with the systematic studies and they present their properties, and then engineer will come capture this property suit to this kind of application. So the design rationale here lies in developing material with large bandgap, linear or weakly non-linear permittivity, and it should exhibit high breakdown strength. So these three design requirement uh, adalah the most important parameter need to be considered. So group yang kedua adalah ferroelectric. Ferroelectric, you all dah belajar dalam teknikal seramik. Dia adalah non-linear. It exhibit non-linear hysteresis. It exhibit moderate dielectric breakdown. It has a high saturated polarization, but low energy storage density and efficiency as a result of high remnant polarization and hysteresis. For example, BT, barium titanium dioxide, dan lead zirconium titanate. Kumpulan ketiga adalah relaxo ferroelectric. Relaxo ferroelectric inherit the advantage of typical ferroelectric. Dia exhibit non-linear hysteresis. It exhibit moderate dielectric breakdown. It also exhibit high saturated polarization, but have dramatically reduced remnant polarization. So contohnya relaxo ferroelectric ni adalah lanthanum duk PZT pada lead. So kalau chemical formula dia akan tunjuk macam ni. Substitution pada A side, zirconium dengan titanium, zirconium duk pada titanium side. So bismuth sodium hafnium oxide, solid solution dengan lead titanate. So this is example of relaxo ferroelectric ceramic. So nowadays they are looking for lead-free relaxo ferroelectric ceramic because of the restriction of ROHS. So they try to get rid of the usage of lead. Even though bismuth is similar high toxicity with lead, but for time being, bismuth still allowed to be used in electronic devices. So, for example, lead-free relaxo ferroelectric ceramic such as bismuth sodium titanate, bismuth magnesium titanate, magnesium kat sini, sodium duduk dengan dalam bismuth, magnesium duduk dengan bismuth, bismuth titanate. So magnesium duduk bismuth titanate, sodium duduk bismuth titanate. Dan solid solution between BT dan magnesium duduk bismuth titanate. So yang keempat adalah anti-ferroelectric. Anti-ferroelectric dia agak unik. Dia ada double hysteresis, dan the most important thing is exhibit high dielectric strength. So kumpulan dielectric yang mempunyai high dielectric strength adalah linear dielectric dan anti-ferroelectric. So example
anti-ferroelectric ceramic adalah zirconium dope hafnium oxide, silver niobate. Ni sebenarnya PZT, tapi lanthanum dope PZT, lanthanum dan tin co-dope PZT. Dan the recent research work out on lanthanum, yttrium, tin, dope PZT. So sebenarnya this is the original chemical formula. So come out dengan yttrium 0.008. This is the optimum mole untuk yttrium. So dia create defect chemistry di sini. Dia boleh tengok lead 2 plus, barium 2 plus, lanthanum 3 plus, yttrium 3 plus. Zirconium dengan tin dope pada B side. So dekat sini zirconium 4 plus, tin either 2 or 4 plus, titanium can be 3 or 4 plus. So anti-ferroelectric material ni dia offer high permittivity. So dan it offer high permittivity, but it increase by increasing voltage bias. So this is the key research on anti-ferroelectric ceramics. So because of this behavior, they allow the development of capacitor with high capacitance density at high DC bias, high current handling capability, and stable operation at elevated temperatures. So for high density power electric system with miniaturized systems in terms of size and high efficiency, so capacitor with increased capacitance density under high dielectric field and elevated temperature are needed. So we discuss about 4 different group material for ceramic capacitor. Linear, mana tadi? Linear dielectric, ferroelectric, anti-ferroelectric dan relapsor ferroelectric. Penting you faham the attribute for each group of dielectric. Apa parameter yang perlu dipenuhi oleh bahan-bahan ni untuk dijadikan asas ataupun sebagai design requirement sebelum dia boleh digunakan dalam ceramic capacitor? Energy capacity, energy efficiency, breakdown strength, thermal stability, power density, and service life. So untuk ceramic capacitor, yes, memang kita kalau boleh nak the best. For energy capacity is the highest energy capacity. Kita nakkan the highest energy efficiency, high breakdown strength, high thermal stability, high power density and long service life. Tapi it must compromise with the cost, right? So yang kita nak discuss dalam kuliah kita pada hari ini adalah in term of energy capacity. So energy capacity yang ni kita boleh improve sebagai material science engineer. We are working on improving material, customize the material to meet the desired properties. So biasanya we are working on energy capacity lah. Berapa banyak charge yang boleh disimpan oleh kapasitor, lagi kecil kita boleh gunakan saiz yang sama tapi kapasiti yang lebih besar. So how to measure? So biasanya ada 3 kaedah digunakan untuk
menilai energy capacity. So, three measuring technique used to determine energy capacity. Polarization based method, uh, guna Sawyer Tower circuit, measure polarization electric field loop, indirect calculated method, and direct charge discharge method. Yang ni kita measure lah. Direct charge discharge gunakan macam bateri, charge discharge, dan kita tengok berapa lama dia boleh cycle life dia lah. Tapi ambil masa yang lama lah ini. Okay, seterusnya kita masuk ke subtopik processing of ceramics. So the objective of fabrication of ceramics are to produce material of specific properties. It meet the shape and size requirement within specified dimension tolerance, and the final product or component at economic cost. Semua ni you all dah belajar dalam material selection and design. So as engineer, yes, we have to follow the main principle of material selection and design. So material property are basically controlled by composition, grain size, porosity, and fabrication method. So you must have a clear idea. So composition, because of that particular phase akan contribute pada specific properties. So purity of final product, it is important. Higher purity, higher cost, lower purity, you have to compromise. Sometimes we have to compromise the purity of sample, whether it worth in terms of our investment, whether we need to pure composition 99.99, or we can compromise the purity 99 or 98%, but at lower cost. So grain size and porosity also contribute to the properties, that extrinsic properties and method, fabrication method. So this is a recap. Fabrication process of conventional ceramic comprises 5 stages: selection of raw material, preparation of a composition in powder form, because but because of ceramic, usually we need to do sintering process. So usually in powder form lah. Forming the powder into shape, densification during sintering, and then finishing. So however, research and development activities on the development of ceramic, usually we focus either enhancement in intrinsic properties or extrinsic properties. Sama ada dua. Kalau dalam research, biasanya biasanya kita akan look out on intrinsic properties. We come out dengan new material, new composition, we are dealing with doping dalam periodic table kan. Periodic table tu as a guide, map kepada kita untuk bagi tahu suitability of the dopant element to change intrinsic properties. So extrinsic properties ni widely used dekat industri lah, because dia dah identify a specific material, so yang bagus, dan daripada situ dia improve in term of grain size, kalau nak grain besar ke, grain kecil ke, dia high density ke, high porosity ke, depend pada application lah. Is it homogeneous sample ke ataupun heterogeneous sample ceramic. So in general, conventional processing rule of ceramic boleh dibagikan kepada beberapa proses. Yang pertama, conventional solid state. Conventional ni mix and grind and then fabricate product lah. That's typical conventional solid state. Kalau dikatakan conventional solid state, you should imagine in your mind, kita campur bahan A, bahan B, bahan C, mix together, then heat pada high temperature, dia akan tindak balas diffusion,
calcination and sintering proses akan bentuk fasa tertentu, A campur B campur C jadi D, dan itulah biasanya dibuat kat industri. The most simple method, the most economical process, dan boleh maximize the 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 maximize keuntungan sebab proses yang singkat, cepat, tanpa melibatkan banyak parameter. So ada juga teknik-teknik lain seperti Schmidt route ataupun wet method route. Schmidt ni France punya term, tapi diguna pakai juga sebab dia term yang boleh dikatakan macam term khusus untuk wet method. Okay, then now there is a few technique untuk mempercepatkan proses because sintering took long period of time, high temperature, so they come out dengan some innovative technique such as rapid processing technique and then fabrication of thin film for miniaturization of product. So for the detail you boleh refer pada basic solid state chemistry. Ni yang new edition, ni yang the latest updated from this one, dan ni adalah ceramic process and sintering. Saya rasa ni textbook masa fundamental ceramic tahun 3. Okay, in term of processing, kalau kita nak compare, conventional it require high temperature, long period of time. Boleh? Sebab you perlukan heat pada high temperature, mungkin 1400, 6 jam, 8 jam, 12 jam. Lepas tu come out dengan hot press technique untuk improve densification. Dia buat hot press pada hot press slightly reduce the temperature, sintering temperature and time. And fast apa tadi? Rapid processing technique, spark plasma sintering for example, dia boleh reduce a few hundred degree, then about 2 order of magnitude time. You can see in several minutes sahaja. So dan the last few years recently, one of researcher daripada University of Colorado come out with the new innovation. They introduced he introduced flash sintering at 800 only if within 5 to 8 seconds sahaja. So very fast. They try to establish this technique to cover a lot of ceramic material. Boleh dapat ketak dengan flash sintering. So there is a intensive research being conducted. Kalau ni berjaya, dan definitely a lot of industry come out with flash sintering because of what? Huge temperature reduction daripada 1400, 1300 to 800 only, and just less than 10 seconds. It is interesting. Mungkin you boleh further learn. You just Google flash sintering technique. So it's come out with a lot of papers right now. So kita discuss about conventional solid state. Conventional solid state biasanya dia akan menggunakan raw material oxide, oxalate, oxide. As I mentioned, ia melibatkan mixing, grinding, raw material, grinding to make sure it well homogeneous. Sama ada kalau lab scale kita menggunakan pressure mortar. Kalau dekat industri dia akan gunakan ball milling, planetary ball milling, rock milling dan sebagainya, bergantung pada raw material dan feed of raw material. So ada teknik lain yang diguna pakai modified solid state. Modified solid state ni
uh, dia tak consider as a shimidash sebab dia hanya mix dalam instead of dalam bentuk dry, dia mix dalam wet supaya dia lebih mudah untuk it increase homogeneity of raw product, raw material. Jadi setengah yang tu dia kat industri pun sama. Depa gunakan ball milling, biasanya dia akan campur air, wet milling, planetary ball milling dan sebagainya. Planetary ball milling taklah, biasa dia dry lah. Tapi kalau ball milling, rock milling, memang dia gunakan wet campur air supaya dia mengelakkan daripada raw material itu berterbangan. Susah nak kontrol. Tapi dekat lab dia panggil modified solid state, maknanya dia dissolve dalam air dan lepas tu dia dry terus heat pada high temperature. So dia dissolve reactant dalam distilled water untuk improve mixing sahaja. Then do dehydrate pada about 8 to about 100 degree. Semua water become liquid water become a gas. Dia release daripada sampel. Then precalcine pada 400 at 400 and 600 untuk dapatkan high purity of sampel. Biasanya sebab mix hydroxide ni dia kena pakai nitrate ataupun acetate sebab dia dissolve. Raw material tu kena dissolve. Macam garam lah. Dissolve dalam water ataupun gula, dissolve dalam water. So after dissolve dia heat, so dia akan dapat very fine particle mix together. Then you calcine untuk precalcine pada 400 and 600 untuk make sure dia remove all organic content dan dengan oxide sahaja, dan then dia akan calcine pada suitable temperature lah. Bila dapat dia remove all organic content apa semua, so kalau dia suitable pada 900 lah. Tapi biasanya it boleh reduce a few hundred degree because of what? Because of the mixing particle tu very fine, ultra fine particle sebab dia daripada liquid jadi solid, so ultra fine particle. Jadi reaction, kinetic reaction dia lebih cepat berbanding dengan bentuk yang saiz besar. Alright. So conventional solid state adalah kaedah yang paling mudah dan widely used in commercialization. Tapi masalahnya dia tak mix at atomic scale. Tapi back to kat industri, dia that's why dia nak reduce cost, you kena compromise purity. Itu saya kata tadi, how much purity you want to attain in terms of cost, acceptable cost. Okay, so several processing rules will carry out to improve homogeneity, such as intermittent grinding, ball milling or planetary ball milling, or mixed hydroxide method. So ni adalah example of conventional solid state mix composition. Dia mix, lepas tu drying, calcination, lepas tu ball milling untuk improve the homogeneity of raw material, drying, lepas tu press untuk sintering, press untuk make a shape, and then sama ada sintering biasa ataupun hot press, polishing dan electroding. Okay, now there is just a few cases I want to raise here in terms of conventional solid state. Ni ada saya ambil daripada buku solid state chemistry. A few example yang saya highlight dekat dalam kuliah hari ini. Problem-problem yang difficult, yang susah nak capai bila dalam solid state, tapi by slightly modify the processing, kita boleh overcome the problem, tapi boleh maintain menggunakan conventional solid state. Sebab apa? Sebab kita nak cheap processing group lah. So for example di sini
Untuk menghasilkan lithium silicate, tindak balasnya ada pada 800 degree 24 hours. So raw material yang digunakan pakai untuk menghasilkan lithium silicate adalah lithium carbonate dengan silicon dioxide. Masalah dengan lithium carbonate ini, dia melt dah decompose sebab 720. Dan bila dia melt, dia decompose jadi lithium oxide lah. Betul? Sebab decompose maknanya karbonat ni akan release carbon dioxide dan ketinggalan Li2O, lithium oxide. Lithium oxide ni reaktif kepada most container bekas untuk tindak balas tu, termasuklah platinum dengan silica glass, crucible alumina lagi lah. So dia akan react. So in order to avoid the reaction of lithium source, so gold container used to carry out pre-reaction and decomposition of lithium carbonate pada 650 a few hours, then before firing pada 800 or 800-900 overnight. Right? So second example, barium carbonate, BT, penghasilan BT, barium titanium dioxide. So raw material yang guna pakai adalah barium carbonate dengan titanium dioxide. Masalah dengan barium carbonate adalah dia decompose. Untuk dia decompose barium carbonate ni jadi barium oxide pada 700. Bila dia decompose, kalau kita dah prepare our sample, kita buat dalam bentuk pellet dah, bila decomposition berlaku, apa yang berlaku adalah dia release CO2. So bila dia release, gas itu terbebas, so akan ada air gap antara barium oxide particle dengan titanium oxide particle. So bila dia ada air gap, so diffusion process tak boleh berlaku, calcination process tak boleh berlaku. So bagaimana nak membentuk barium titanium dioxide? So it may hinder formation of barium titanium dioxide. So solutionnya gunakan platinum container sebab barium oxide agak reaktif juga. So platinum adalah noble metal. So then pre-calcination is important process untuk penghasilan barium titanium oxide menggunakan barium carbonate. Pre-calcination about 1000 dulu. Bila 1000 tu memang dia decompose pada 700. Bila 1000 you boleh reduce time a few hours sahaja, all gone. Then you grind dulu, come out with intermittent grinding, baru buat pellet balik dan final firing pada 1300 about 1300 overnight. Okay, next adalah yttrium barium copper oxide. This is superconductor material. Untuk menghasilkan yttrium barium copper oxide, biasanya kita akan raw material yang digunakan adalah yttrium oxide, barium oxide dan copper oxide. So masalah dengan barium oxide ni, dia tak stable. That's why dalam example tadi digunakan barium carbonate. Okay, so barium oxide dia unstable, dia mudah untuk ambil CO2 untuk membentuk barium carbonate. Kita tak gunakan dalam kes ni, kalau dia terbentuk barium carbonate, dia susahlah nak decompose balik. Boleh. Masalah yang kedua adalah copper oxide ni dia very reactive pada container. Dia akan attack container pula pada high temperature. Yang ketiga adalah oxygen content of if cold. Produk ni dia berubah-ubah dengan temperature dan oxygen partial pressure. So kita mesti control to the oxygen content dekat sini untuk dapatkan optimal TC. Solution dia, kita kena react raw material ni, barium oxide ni, kita biasanya akan gunakan starting material dia sebagai barium nitrate sebagai starting material. Lepas tu kita react dalam carbon dioxide free atmosphere. Biasanya you akan tengok dekat nitrogen free CO2.
nitrogen ke. So dia nitrogen free oxygen. Biasanya macam itulah, dia tak ada lah nitrogen free. So itu tak, tapi sama ada kita gunakan inert ataupun nitrogen. Kita tak boleh heat dalam air, kita kena heat dalam nitrogen ataupun argon. Gunakan barium nitrate sebagai source, dan dia decompose baru jadi BaO. Lepas tu bila dia decompose barium nitrate, kita kena grind dan make a pellet again, baru nak elakkan air gap in between tu lah. Dan untuk final reaction, kita kena letakkan, buat dua set. Satu set at the bottom. Dia macam kalau lately ni kita lebih mudah, ada setengah tu panggil sacrificial method. Apa maksud sacrificial method? Kita akan buat dua pellet. Satu pellet duduk bawah. Kita ada container alumina boot ke ataupun platinum foil ke. Kita akan letak pellet yang pertama, lepas tu pellet yang kedua ke atas. Bila kita buat macam tu, pellet yang pertama tu dengan pellet yang pada atas dengan yang bawah tu the same composition. So tindak balas dia tindak balas dia hampir sama lah. Tapi pada pellet yang bahagian bawah tu, dia touch pada container alumina ke platinum ke. So because of dia mudah react, copper oxide mudah react, dia akan react dengan kat bawah tu, tapi kat atas yang kita nak. So kita macam buat tapak dia. So sometimes people refer as a sacrificial methods. Kita sacrifice pellet yang bawah tu in order dapat high purity of sample pada yang ke atas tu. Boleh? Then kita heat pada 950 lah. Then final product tu, in order to make sure oxygen tu dia oxidize balik, so kita reheat pada suhu 350 untuk allow reoxidation yang sini. So bolehlah dapat desired property of yttrium barium copper oxide. Okay. So example yang lain, sodium carbonate campur titanium dioxide pun sama, barium carbonate, tin oxide. Untuk yang ni kena gunakan intermittent grinding because of carbonate source dia decompose 700-800, then you kena gunakan intermittent grinding lah. Barium carbonate dengan tin oxide, you kena be careful. Tin oxide dia moisture sensitive, so you kena preheat dulu tin oxide, baru timbang balik, baru campur balik dengan barium carbonate. Sama juga kena ada intermittent grinding sebelum final reaction pada 1300 degree centigrade. Boleh? So BT, dia stoichiometric composition of BT, barium titanium dioxide, bersifat dielectric. Barium tin oxide juga bersifat dielectric. Tapi kalau pada high temperature, you control the stoichiometric composition. You control the oxygen partial pressure. So dia akan ada slightly oxygen reduction, oxygen deficiency. So because of oxygen deficiency ni, dia tak balance dah. O2 negatif sini, bukan darab 3 dah. Sebab darab mungkin 2.8, 2.9. So sini dia tak balance dah lah. So titanium sahaja yang boleh reduce daripada titanium 4+ pada 3+. Barium kumpulan 2. So the fixed oxidation state.
Sama juga dengan barium standard, barium tin oxide. Barium tin oxide, tin adalah transition metal, boleh ada multiple oxidation state. Barium adalah kumpulan dua. Jadi tin ni boleh reduce daripada 4 plus to 2 plus in order to remain their electron neutrality. So because of ada vacancy di sini, dia berubah daripada bersifat elektrik kepada semiconducting oxide. Alright, sama juga dengan IPCO, this is covered masa you belajar dalam electronic material kan. So kalau oksigen ni, delta ni 6, copper di sini, sebab yttrium dengan barium, yttrium 3 plus, barium 2 plus. Copper ni multiple oxidation state. Copper ni boleh jadi 1, 2, 3, 4 rasanya. Tapi rare condition lah. Tapi usually dia 1, 2, 3 lah. So, kalau oksigen ni adalah 6, dia akan membentuk semiconductor. Dia sebab copper ni dalam membentuk copper 1, copper 2. Kalau 6.5, dia akan jadi copper 2. Dia berubah. Tapi kalau delta ni adalah 7, so copper ni oxidation state of copper adalah copper 2, copper 3. So bila dia membentuk copper 2, copper 3, dia berubah daripada semiconductor kepada superconductor. That's the beauty of ceramics. So again and again, I always emphasize about periodic table, because you are material engineer, you akan kerja. So bila you involve dalam any research after this, dalam research R&D department ke, you need to come out dengan new material, improve property of material. You want to change the property, or you want to improve the property of material. So the best way adalah menggunakan periodic table as a map dan tengok elemen mana yang highly potential. So kumpulan 1, kumpulan 2, transition metal, dan tengok dekat sini lah. Boleh. So daripada sini you boleh predict dia punya properties. Sorry, tin tadi bukan transition metal. Dia kumpulan 1, 2, 3, 4, kumpulan 4. Tapi dia boleh ada 2 oxidation state. This is special case lah. Okay. So, seterusnya kita discuss about Schmidt-Dash root. Dia sebenarnya this is alternative method untuk to overcome the limitation of solid state. So Schmidt-Dash adalah soft chemistry method, adalah alternatif untuk dapatkan atomic scale maximum of reactant in order to attain higher purity of final product. So tindak balas dia sama ada dalam bentuk liquid or gas liquid or even liquid phase. Yang ni kita dah kata a lot of things dekat sini sebenarnya untuk dalam discussion awal kita sebelum ni untuk nanomaterial. So nanomaterial memang menggunakan soft chemistry method, bottom up technique kan. So most of Schmidt-Dash root require low temperature, tapi final firing temperature may be needed lah, sebab ceramic you nak dense sample kan, very dense sample. So you nak fasa-fasa tertentu mungkin boleh terbentuk pada low temperature, tapi setengah-setengah tu properties dia terbaik pada high temperature. For example, lithium carbon oxide, you boleh dapat, you gunakan Schmidt-Dash technique, you boleh dapat high purity of lithium carbon oxide as low as 400. Tapi bila test dengan sebagai cathode material for battery, it's not good. The best adalah you hit the sample at 800, 900, the best lah. So 900, even though you can get the high purity of sample, tapi dalam kes tertentu arrangement of atom kena consider juga sebagai battery sebab dia charge discharge.
So it's depend pada material. So the study the detail study being conducted for most of the material, because R&D go keep going. So bila ada discovery of new material, biasanya people try to synthesize same compound by using different synthesis route. So Shimida's route offer great attainability of purity. So keyword adalah purity of final product, controllable size, dan homogeneity of texture dia lah. Sebab bila same, kalau kita discuss dalam nanomaterial, so kita nak dapatkan nano size pada specific range tertentu. So memang tak boleh gunakan conventional solid state. You have to use Shimida's atau soft chemistry method. Tapi masalah dengan Shimida's route ni, dia cost tinggi lah. Sebab apa? You kena optimize a lot of parameter. So proses jadi lambat. So depend pada final product. Ada you can kalau produk tu boleh jual dengan harga mahal, so berbaloi lah. Tapi kalau produk tu tak boleh jual dengan harga mahal, so kena cari alternatif lain lah. So relatively high cost, difficult to handle at large scale production, then optimization of parameters are essential. So kalau tengok dekat sini, ni adalah Shimida's processing route. Kalau you tengok dekat sini, similar tu yang kita discuss sebelum ni dalam processing of nanomaterial. So same thing, tapi sebab kali ni kita discuss about ceramic, so metode yang sama je sebenarnya. Okay, so yang pertama hydrothermal reaction, yang kedua solvothermal method. So beza hydro menggunakan water or steam, solvo menggunakan solvent. So solgel, intercalation and deintercalation, yang ni menggunakan electrochemistry untuk menghasilkan specific compound. Vapor phase transport, CVD, PVD, CVD lah, soft chemistry, combustion technique, crystal cross and high pressure technique. So hydrothermal synthesis, so keyword hydrothermal adalah water. So kita dissolve raw material dalam water or steam pada high pressure, high temperature. So hydrothermal, solvothermal dia melibatkan pressure dengan temperature. So sama ada pressure water ni adalah medium as a pressure transmitting or as a solvent. So sebab dia dissolve dalam water. So advantage, kita boleh reduce temperature kepada a few hundred degree, sebab kita buat close, kita boleh low temperature because of high pressure dalam tu. You boleh imagine dalam high pressure cooker lah. Same konsep yang sama. So kalau dalam pressure cooker you boleh reduce time dengan cepat, sama je. Yang ni pun easy process to obtain nanoparticle, nanorod yang kita discuss dah. Saya rasa you all well versed dengan hydrothermal. Kita tak pergi detail lah. So macam saya kata tadi, solvothermal gantikan water dengan solvent. So it use supercritical solvent dan solvent mixture lah. For example, lithium manganese silicate, susah nak dapat single phase ni. So dah a lot of method being conducted untuk dapatkan lithium manganese silicate. Theoretical boleh dapat high purity, tapi all the method so far susah nak dapat except solvothermal. So solvothermal synthesis become attract a lot of interest because it can solve a lot of hurdle to obtain high purity of lithium manganese silicate. Because of what? Because of manganese dalam tu easily oxidized. Manganese 2 tu bila dia heat dalam air,
dalam condition biasa dia mudah sangat oxidize sebab dia tak boleh stable pada M2+. Dia nak jadi dia manganese dia lebih selesa dalam manganese 4+. Lepas tu manganese 2+ ni pula cation dia lebih agak besar untuk masuk dalam tetrahydroside. Jadi that's why it require high pressure, high temperature. So solver thermosynthesis boleh solve the problem. So synthesis pada 300 dengan 38 megapascal dalam 5 minit. So menggunakan supercritical water ethanol mixture. This is soft. Masalah ni boleh diselesaikan menggunakan solver thermosynthesis. So ni adalah apparatus pada lab scale lah. Gunakan Teflon. Teflon boleh pergi sampai 200, 250, 300 tu quite 250, 200 lah Teflon. Kalau nak gunakan yang tadi, you kena gunakan gelas lah. Pada 300 tadi kan. Macam ni, lithium manganese silicate ni pada 300 kita boleh pakai Teflon. Teflon maximum cut off 250. After 250 dia dah jadi deform dah. Ni a part of polymer high temperature. So yang ni untuk control pressure. Lepas tu ni dipanggil autoclave lah. Dia lock dekat sini. So ni chamber dia ada cap kat atas. Okay. So then dia letak dalam furnace. Hydrothermal. Kalau gunakan Teflon maksimum 250. Tapi lepas tu bila dah dapat single phase dan sebagainya, then remove. Biasa kita akan filter dapatkan reacted raw material kat sini. Lepas tu baru kita masukkan dalam furnace pada 800 untuk dapatkan final product. Dalam kes ni untuk dapatkan nano wire, this is nano material biasanya biasa menggunakan hydrothermal or solver thermosynthesis. So this is nanti boleh go through balik lecture note ni kemudian. Ni okay, I think we already discuss. Saya ambil balik lecture note yang sebelum ni. So kaedah yang ketiga adalah Solgen method. Solgen method dissolve raw material, tapi dia ada tindak balas lain untuk menghasilkan, dia control pH, dia gunakan ada chemical sebagai chemical lain sama ada acid ataupun alkaline untuk control the pH, sebab pH akan menentukan the optimum reaction temperature. Dia react dulu, tindak balas dah berlaku dalam solvent. Kalau yang tadi mixed hydroxide tadi dia tak, dia dissolve sahaja. Dia melibatkan air ni, tindak balas berlaku dalam solution tu. So dalam solvent solution and make a gel. Okay, dia first stage dia guna mix raw material dulu untuk membentuk homogeneous solution dalam desired ratio lah, ratio tertentu. Lepas tu you dry, remove, kita react dalam tu, baru dry lah. Bila dry, dia akan membentuk transparent homogeneous amorphous solid known as a gel. Lepas tu barulah heat pada certain temperature. Biasanya solvent tak pergi tinggi. Kita dapatkan that particular fasa pada temperature. Contohnya macam barium titanium dioxide. Solvent method you boleh reduce. Kalau conventional solid state wet method you pergi 1300, 1200 paling rendah. Tapi my using solvent method you boleh reduce daripada 1300 kepada 900. 900 boleh dapat high purity of barium titanium dioxide. So biasanya solvent method digunakan untuk sintesis kompleks oxide yang susah nak dapat by using conventional solid state lah. Dan solvent method banyak digunakan untuk preparation of thin film.
ceramic capacitor. So this is saya ambil dalam refer paper ni, paper lama sebenarnya, tapi saya nak ambil flow chart. So nak simplify, this is flow chart, raw material. Kita tengok flow chart, kita dah tahu how it process. So flow chart mesti short and simple. You tak perlu mention berapa-berapa parameter, tak. Kita nak tengok the big picture, how about the process. Boleh? So this is more detail lah. Saya capture sedikit supaya you boleh nampak bagaimana penyediaan barium standard or barium tin oxide. So this is penghasilan lead titanium dioxide. This is for several example. Ada juga parameter orang nak emphasize parameter tertentu. So dia bukan letak dalam main flowchart, tapi at di sebahagian tepi sahaja supaya kita nampak the whole process dah. Boleh? Sama. So again, main Shimidash process include ni lah 4 teknik yang utama dalam pemprosesan seramik lah. The rest tu ada, tapi dia mungkin on thin film, penghasilan thin film. Kita tak cover sini lah. Yang ni you boleh. This is ada, tapi dia nak dapatkan sintesis tu. Dan saya tak pergi detail yang lain lah. Saya nak fokus pada 4 processing ni lah. Kita dah cover tadi hydrothermal, exothermal, solder dan seterusnya adalah microwave synthesis. Microwave synthesis adalah one of alternative untuk dapatkan final product with reasonable purity within short period of time. So dia sebenarnya dia sama ada menggunakan single heating method or combination with hydrothermal method. Ada yang gunakan directly heat guna microwave, ada yang setengah tu combination heat dia guna dah hydrothermal dulu proses, lepas tu sebagai medium, then baru react lah. So microwave synthesis they offer rapid, convenient, cheap and uniform nucleation of product. Dan dalam especially nano material, dia dapat nano particle size distribution. So it quite effective compared to conventional furnace. So kenapa? So microwave energy, so boleh contribute kepada solid phase synthesis, solution phase synthesis, parallel synthesis, try to scale up synthesis. Sebab bila size yang besar, you boleh scale up lah. Then a few things lah. So it is become quite important technique because of it offer temperature, it offer cost reduction. That's the most important thing lah. Sebab dia tak melibatkan temperature yang tinggi. You hanya microwave, you control the time sahaja. Nak optimize the time sahaja, so you gunakan one equipment. So especially nanoparticle lah. So depend pada precursor concentration, nature or concentration of template additive, template yang digunakan, so controlling temperature. So these 3 parameters need to be optimized dulu lah. So microwave region cover daripada 0.3 GHz sampai 300 GHz. Tapi most of oven, commercial oven restricted to frekuensi 2.45 GHz because of some reason lah. So this particular frequency correspond to lebih kurang 100 kilo EV atau 1 joule per mole. So this is example saya ambil daripada one of the reference. This is how it look like.
Ni adalah reaction vessel di sini. So dia ada reaction kat bawah tu, pada nak optimize temperature dulu, barulah dia gunakan microwave irradiation untuk tembak sampel dalam ni. Ni menggunakan uh, apa tadi? Ni yang tadi lah, hydrothermal. Okay, combination with hydrothermal. Kalau conventional, dia boleh masuk terus je. So this is several papers. You boleh read by your own later on after lecture. At least you boleh dapat lah some idea about microwave synthesis. Nah, ni untuk dapatkan nanocube of barium titanium dioxide. So this is a lot quite established method now. There is ada textbook dah untuk menjelaskan pasal microwave synthesis. So you boleh refer all this book. Saya percaya ada dekat library World Local Cat kita ada. Kita subscribe ni. That's why saya masukkan dalam ni. Okay, seterusnya adalah rapid processing technique yang saya tunjuk tadi. Rapid processing technique melibatkan microwave sintering, spark plasma sintering dengan flash sintering. The main objective adalah to reduce temperature dengan time. So, this is more detail, nanti you boleh baca sendiri. Microwave, saya dah explain dah tadi. Apa beza conventional dengan microwave? Persekitaran temperature tu kalau kita gunakan conventional heating furnace. Tapi kalau microwave, dia irradiate the sample, so dia from the internal, dia reaction dalam sample, targeted sample ni. So nanti you boleh go through the detail lah. Saya try to masukkan dalam ni supaya you ada idea lah. So apa advantage dia? Shorter processing time, mechanical performance, comparable mechanical performance, high densification sebab dia melibatkan sintering juga, low energy because you lower down the temperature, high resistance to LTD. So this is microwave in nanoparticle synthesis. One of method, nanomaterial fundamental of application. You boleh go through this book, you boleh download dalam e-book, e-novel, jangan saja e-novel. Sebelum you habis, please mana-mana buku yang you interested, you boleh download daripada library Unimed at free of charge, menggunakan your username. You kena contact library kalau you tak pernah pergi library. Contact library dan dapatkan macam mana nak access World Local Cat ataupun Kinovel by using your email address or Kinovels, tak pasti sebab saya staff. You all kena check balik dengan library lah. So spark plasma sintering, it is sintering method by pulse direct current and pressure. So dia combination of pulse current, DC current dan pressure. Dia because of the pulse direct current, dia tak sempat nak ada grain cross. So method ni suitable untuk final product yang nak dapat ultra fine grain. Grain dia kecil dan dia boleh eliminate a lot of porosity sebab dia boleh grain kecil, dia dah diffuse, dia boleh sinter siap-siap kat situ, then boleh dapat high density. Sometimes it reach high about 95, more than 95% density. So spark plasma sintering, dah lama dah teknik ni, has been regarded sebagai salah satu sintering method that offering tool to control microstructure and phase composition. So ada juga dia because of some demand,
nak dapatkan using this method dapatkan poros. So bila poros biasanya you akan add some additive organic compound. So bila dia pass direct current tu dia akan burn off organic content, dia akan escape dalam bentuk gas, so dia akan ada poros. So this is how it look like the process. Dia ada parameter thermocouple di sini untuk control dan untuk ensure the temperature di sini. This is to measure temperature lah, actual temperature. Tapi once you dah kalau industri, once dia dah optimize the parameter, then should be okay lah. So dia akan gunakan dia supply direct DC current sini, atas dengan bawah DC current. So ni elektrod, biasanya akan gunakan carbon elektrod, graphite, yes, graphite mole dekat sini. Dia pump out vacuum chamber, so vacuum chamber dia akan model tu akan lebih rapat lah. Dia akan dia do spark plasma, dia supply je DC current ni, so dia akan lah. So this is how it look like mechanism plasma. So bila ada dia combination of pressure dengan supply current high voltage di sini, so dia akan induce kat sini plasma heating dan dia kat sini lah dia mimic temperature yang tinggi untuk berlakunya proses sintering. Okay, this is example. You boleh go through balik the source of the saya provide reference rasanya dekat slide nanti. So this is sintering process. This is typical, dah well familiar dengan what's the definition of sintering. Okay. And recently 2010 recent lah 2010. So one guy Rishi Raj, the University of Colorado ni, dia introduce flash sintering. Flash sintering ni sebenarnya dimodify balik yang ni, teknik yang ni juga. Ya, some modification menggunakan voltage tertentu dengan increase temperature. Increase temperature up to 800 ke 850. So dia boleh dapatkan less than 5 second. So ni dipanggil flash sintering ni field assisted sintering technique. Sebenarnya digunakan electric current juga. Modified tu saya katakan tadi, modified yang tadi. Tapi dia menggunakan specific electric field sama ada lebih tinggi daripada 60 volt per centimeter ataupun less than 60 volts per centimeter. They try to distinguish kalau field assisted sintering dia bawah pada 60 volt per centimeter. Tapi kalau flash sintering dia lebih kepada 60 volt per centimeter. So it is interesting and innovative because YZ, kalau nak dapatkan YZ ni it require high temperature, high long period of time. Tapi by using flash sintering, you boleh dapatkan full density, almost bukan 100% lah. Dia 99% pada 600 degree centigrade 120 volt per centimeter. So advantage dia time dengan temperature. Time, short period of time dengan temperature. You boleh reduce a lot of temperature lah. So a few hundred degree, thousand ringgit to $1,000 in industry. So this is advantage and disadvantage of flash sintering lah. Okay.
So it offer huge potential energy and cost saving. Tapi to supply current to be how to supply the current to be supplied to the ceramic. So this is kena optimize. Can contacting electrode work? Cannot because it use high voltage. Alright. Yang ni so far they try to work up Rishi Raj siapa tadi? Guy Rishi Raj tu dia try work up dengan a lot of people try to use same method by using different material then try to characterize their properties. This guy from mechanical engineering department, so working on this technique. So this is try to explain the mechanism of flash sintering. This is the tooling schematic before and after. Ni one off. Saya tak pasti sama ada dia dah commercialize belum, tapi it is fascinating technique. Tapi dia boleh dalam sampel yang kecil, tapi kos agak tinggi lah sebab you hanya boleh guna sekali sahaja. So bila tu melibatkan sebab dia kena punch kat sini, and yang ni melibatkan kos jugalah kalau dalam industri. So this is an optimized operating condition sebelum you boleh attain less than 10 second tu lah. So optimization in the process, tapi saya tak update lama dah. So I'm not sure the current status. So there ada recent paper 2017 they introduced two-step flash sintering in order to attain the highest possible densification dan grain dia remain kecil. So this is you boleh baca the detail two-step flash sintering introduced by this guy. Alright. Next adalah fabrication of thin film or thick film. Yang ni I believe yang ni dah cover dalam technical ceramic if I'm not mistaken. Tapi this is just recap proses penghasilan thin film dengan thick film, especially ceramic capacitor lah. Ceramic powder make a slurry, thick casting untuk buat shaping, and sheet cutting, screen printing and stacking. After stacking, lamination, multi-layer ceramic capacitor, DIC and cutting, then sintering lah, bila di sinter, then boleh dapatkan then make a terminal untuk SS capacitor, then termination firing untuk tak ada gap dah sebab dia gunakan electrode kan. Electrode kalau kita tak firing dia akan ada air gap lah. So kita tak nak ada air gap between electrode dengan ceramic. So characterize sama ada the termination firing process sudah kita tak nak ada air gap in between electrode, metal electrode dengan ceramic. Characterize, then QC control lah di sini, and then final product and shipping lah. Sini adalah dalam bentuk lab scale. This is how it they carry out penghasilan thin film. Thin film macam mana? Apa beza thin film dengan thick film? Thin film less than 100 nanometer consider thin film. More than 100 nanometer is defined as thick film. So this is a manufacturing process, sama je
macam yang tadi juga. So that's why saya kata dia dah been covered dalam technical ceramic last semester. This is multi-layer ceramic capacitor, mixing ceramic powder, ceramic slurry. Kalau boleh, you kena able to capture lah. Kalau boleh, you able to explain. Kalau mana lah tahu masuk dalam exam. Mixing, make slurry, lepas tu tape casting. This is continuous process dekat industri. Lepas tu screen printing, stacking, lamination, cutting. Lepas tu make electrode process. So ni adalah multi-layer ceramic capacitor process industri. Dan termination dekat sini untuk make a terminal, baru dah boleh jadi dia solder untuk dapatkan good contact antara ceramic dielectric dengan metal. So last part, final part actually, characterization. So any final product you have to characterize. So kalau dekat lab kita kena characterize apa property dia lah, to finalize, dan baru kita boleh buat reporting. Macam you all, bila you dah pergi kerja nanti, since dah habis, kalau you, unless you further study, so characterization is required. That's analysis yang dibuat lah. Kalau you kerja dekat QC pun sama, so you kena tahu what kind of characterization technique suitable to report your composition. Dekat QC biasanya jarang dah face identification. Sebab dekat industri dia dah establish dah, dia optimize dah parameters, so dia dah tahu dah you boleh dapat dah fasa yang dikendaki. Tapi biasanya microstructure analysis, electrical properties, energy density, all these things, microstructure that's typical lah. Electrical property biasanya dia akan testing ambil 1-2 sebab proses dah optimize. So optimize, jadi dia hanya quality control je lah. Dia dah pick up randomly to test electrical properties of the final product. So microstructure analysis ni usually pun sama, dia akan randomly pick up sample sebab all the parameter dah optimize dah kalau you kerja. Tapi kalau you conduct further study after this, sama ada master atau PhD, so you kena carry out all the analysis because you make your own sample kan. Once you make your own sample, you kena tahu memang sample tu dah optimum pada condition dia. So that's come out dengan study analysis. So bila dah face sama, you filter, so you kena tengok microstructure, electrical properties dan electrical, so dia punya working ke tak as a capacitor, polarization lah. So this is example of SRD analysis. Cantik, you boleh buat stacking, you boleh tengok how it look like bila varies composition dan sebagainya lah. Ni kalau kita tukar composition lah. So ni adalah apa ni? Ni adalah different temperature, 50 minit, 30 minit and 45 minit. How it look like the changes. Ni biasanya soft chemistry technique lah. Nak dapatkan optimum condition. Ni you boleh tengok different angle, different point of view bila you ada plenty of data. So sometimes we need to see dia sama ada dia adalah masih kekal kubik ataupun tetragonal. So tetragonal kubik dia ada apa, membeza, dia ada beza. So SRD boleh sebagai indikator di mana kalau kubik A sama dengan B sama dengan C kan, alpha beta gamma sama, jadi dia ada single peak sahaja. Tapi kalau dia berubah daripada kubik jadi tetragonal, so A sama dengan B tak sama dah dengan C, alpha beta gamma masih sama,
So dia akan ada appear one particular peak at one particular angle, at certain angle. So kalau ada peak tu, so kita boleh tahu dia dah membentuk teater benar. Boleh. So that's research. This is to show off lah. You all, this is example lah. Bagaimana perubahan as a function. Ni dia pooling lah. Dia pooling. So dia Curie, different Curie temperature kan. And this is an example study pattern for, I think this is nano ni lah. Yes, this is nanomaterial. Sample 1, sample 2, sample 3, sample 4, and sample 5. It controllable nanomaterial is about 29 nanometer. So by increasing, I believe they modified the processing. So crystallinity of sample increase, then the size of the particle increase daripada 28, 29 jadi about 120 nanometer. So in terms of by using SRD data, you can conduct further crystallographic analysis by using refinement or structure determination. Structure refinement and structure refinement, we try to refine the position of atom, barium, oxygen at that in at one particular unit cell. Okay, apa yang pelik dalam gambar ni? Tengok gambar ni. Is it correct crystal structure or no? Any idea? So, as a materials engineer, you should see objectively whether this figure is correct or not. You just use fundamental knowledge, anion cation. So anion cation mana lebih besar? Anion ke cation? Dalam kat tengah ni adalah titanium dioxide. So, titanium dioxide lebih besar dari oksigen. Possible kan? So definitely gambar ni salah lah. Tapi daripada sadi pattern ni kita boleh dapat position of unit cell. Kita refine unit cell ni, kita refine dia punya atomic site. Yes, atomic site. Dan kita boleh define the distance between atom. So in terms of microscopy, biasanya tak cukup satu characterization. We need a few characterization to obtain the whole understanding about our sample. So it must be combination 2 or 3 characterization technique. Then you will get to see the whole property of material. Biasanya kita gunakan SRD untuk identify purity of sample, and then kita tahu dia punya crystal structure dia macam mana. Kita perlu gunakan microstructure analysis untuk tengok grain dia macam mana physically, size dia, you boleh measure what size of this grain, adakah dia well distributed, dia ada lamella structure ke tak. So kita boleh tengok by using SEM kalau grain tu besar, tapi kalau you pergi kepada nano size, so SEM tak mampu, dia kena high resolution, dia panggil high resolution TEM ataupun TEM, ataupun boleh juga untuk nano about a few hundred nanometer tu you boleh nampak menggunakan high resolution SEM ni ataupun field emission, FESM, field emission scanning electron microscopy. This is daripada size of the SEM, daripada grain, daripada SEM image, you boleh
do further analysis, boleh measure each grain size by using different type of software, ImageJ ataupun Smile View. You boleh measure. Daripada sini, measuring tu you boleh show size distribution. You can conduct size distribution analysis, the range of the particle size. Dan range di sini bergantung kepada yang you nak tengok lah. So sama di sini dia mungkin scale yang tertentu. Dalam your case, you mungkin gunakan scale yang sesuai lah. So this is combination. At least you ada data SRD di sini. This is example lah. Data SRD, microstructure dia, grain size distribution. So you dapat 3 different information here. So this is a TEM image on nano sample, nano scale sample. Bright field TEM dengan FESM micrograph. Boleh dapat roughly menggunakan FESM. See a few hundred nanometer you can attain the micrograph by using scanning electron microscopy. Tapi bila less than 100 nanometer you should use TEM lah. So daripada sini juga size distribution analysis must be conducted baru boleh dapat size distribution. So that's as an engineer later on you kena conduct all this analysis sebab technician akan carry out the image dan sebagainya, give it to you. You must conduct the report. So as an engineer, so data analysis it is really important. So masa you conduct FYP lah, we train you all. Tapi kalau you nak further establish your skill and so on, so you have to further study lah, or postgraduate study later on. So this is TEM. You boleh gunakan different technique, menggunakan ni electron diffraction technique. High resolution you boleh measure the distance actually. So this is whether the dia lamella or not. So boleh nampak dia punya kat sini, nampak tak? So dia berubah 50 degree sini, 45 degree di sini. So the detail analysis can be conducted bila ada instrument. I'm not expert in TEM, tapi roughly boleh lah dapat adalah idea some. This is by using high resolution TEM. Yang putih-putih ni sebenarnya atom at this spacing. So nampak scale di sini 2 nanometer. So this image cannot be attained by conventional TEM. It must be used by using high resolution TEM. Yang cerah-cerah ni adalah atom lah, that particular site. So there is several image as a example for you. Is this interesting? Dekat industri ada, serta-serta industri ada TEM, so you can discover by yourself lah. Boleh. So, other technique such as electrical properties, LCI meter, impedance spectroscopy analyzer. For ceramic, you boleh dapatkan the whole picture about the electrical properties, the capacitors, the inductance properties. This is how it look like for high frequency range. LCR impedance, usually impedance spectroscopy, usually frequency range between 10 hingga 1 MHz. Kalau you nak pergi kepada frekuensi lebih tinggi, biasanya kita panggil network analyzer lah. So network analyzer dia boleh pergi kepada gigahertz. So dalam gigahertz you boleh measure
Actually, it depend on application lah. So application produk tu nak guna pada frekuensi mana. So kalau frekuensi pada high frekuensi, so you kena gunakan network analyzer to analyze the sample. Kalau frekuensi bawah pada megahertz, kilohertz dan uh, megahertz saja, so you gunakan impedance spectroscopy. So this is untuk microwave analysis, measure different temperature lah. Kalau on heating ni biasanya kita nak measure pada room temperature up to high temperature untuk dapat the range yang tertentu. Kita boleh dapat the properties, the whole picture about the sample. And dapat permittivity or dielectric constant dia lah. Ni contohnya BT different temperature 800 hingga 950 lah. This is usually by using Shemidash technique. Nak tengok properties dia pada temperature yang paling rendah lah. Kat industri, they try to attain the high purity product at the lowest temperature. So calculation must be conducted and compare higher temperature, higher crispinity of sample, then higher purity product, property dia pun akan increase. Daripada sini boleh measure conductivity lah of the sample as a function of temperature. This is Arrhenius plot, temperature. So this is perbezaan comparison between dielectric constant dengan dielectric loss lah. Seramik, ada seramik yang intermediate loss accepted, tapi kalau macam dielectric resonator antenna, dielectric loss must be very minimum lah. It must be less than, dia panggil Q factor. Q factor dia mesti 0.00 berapa lah dan delta dia. So daripada situ kita boleh map, kita boleh plot different graph to see different electrical property at different angle. Those yang buat seramik mungkin pergi detail lah. Yang ni biasanya at postgraduate level lah. Undergraduate level kita introduce the technique, tapi we don't have specific course to characterize the detail. I'm not sure material characterization technique. I was told previously ada impedance spectroscopy, tapi I was told dah remove daripada syllabus. I'm not sure you all dah study, you learn or not this technique in detail. So this is example, several example lah. Ni by using thin film lah. Kalau thin film, so dia akan gunakan teknik, tapi dia punya apa testing tu sedikit berbeza lah, sebab when you deal with miniaturized device, so you should have a suitable technique to characterize the miniaturization device. So this is PE, polarization electric field, PE loop, gunakan Sawyer Tower circuit to determine energy density of device lah. So you akan boleh dapat different result on different sample. Okay, this is example saya tunjuk di sini, one paper, enhancement of the electric property of lead-free BCZT fabricated ceramic by Green Science Engineering. Combination of SRD analysis yang specified kepada tengok pada this specific angle, combine dengan rivet refinement
boleh dapat dia punya lattice parameter, dia volume dan space group dia lah. Space group dia in detail. This is how good their disagreement between calculated dengan observed pattern. So combine dengan microstructure analysis, size distribution analysis. So daripada sini dapat grain size, relative density. So tengok electrical properties dan dia punya relax of property at one particular 1 kilohertz. Right, thank you very much. All the best in your final exam. And this is quiz. Take your time to tengok balik lecture note saya dan try to answer all these quiz as a preparation for your final. All the best. Thank you very much.